Dio perdoni tutte queste cose che ha detto lui, che sono superflue. La mia missione stamattina è semplice, è portare la lettera del Papa. Abbiamo ricevuto l'altro ieri questa lettera e poi io ho letto per primo e ieri abbiamo fatto la lettura con l'esecutivo e abbiamo dato conoscenza anche a Michele e a Oreste, perché il Papa dice delle cose che sono importanti per tutti noi, per la vita di questa che lui insiste in chiamare di corrente di grazia. La lettera è stata fatta in spagnolo, cerco di tradurre in italiano con nelle cabine. Posso leggere in spagnolo. Posso leggere in spagnolo. Mensaje del Santo Padre a la Fraternidad Católica de Comunidades y Asociaciones Carismáticas de Alianza en el 25 aniversario de la aprobación pontificia. Queridos hermanos y hermanas, feliz cumpleaños. El Señor los bendiga especialmente en este jubileo de plata de la aprobación pontificia de la Fraternidad Católica. ¿No? Che lingua? C'è. Italiano non c'è. C'è. Adesso. Adesso sì. Queridos hermanos y hermanas, ¿está? Feliz cumpleaños. El Señor los bendiga especialmente en este jubileo de plata de la aprobación pontificia de la Fraternidad Católica. Recuerdo que el deseo de los fundadores, Brian Smith y Bob Kavanagh, fue vincularse más directa y filialmente con el sucesor de Pedro, mediante el acompañamiento del Pontificio Consejo para los Laicos. Estos 25 años han dado frutos de crecimiento en número de comunidades, así como en diversidad de carismas y en relaciones de comunión fraterna. Por ello, demos gracias a Dios. El año pasado, en el encuentro con la renovación carismática del 1 de junio en el Estadio Olímpico, ustedes estaban ya preparando un paso adelante que pocos meses después se convirtió en realidad. Compartir Catholic Fraternity e ICRES, los dos organismos al servicio de la renovación en el mundo, la misma oficina, dando así testimonio de una sola corriente de gracia manifestada en la gran diversidad que crea el Espíritu Santo. Esta decisión de profundizar la comunión entre ustedes es ya una realidad que me ha alegrado mucho. Los cambios siempre son difíciles y cuesta salir de nuestras seguridades y espacios propios para seguir lo que el Señor nos inspira. También se necesita el coraje que viene del Espíritu y se los agradezco. Al mismo tiempo, han podido comprobar que ni ustedes, Catholic Fraternity, ni el ICRES han perdido sus características propias, sino que se han enriquecido en la comunión, porque la comunión es obra del Espíritu Santo. Como ustedes saben, siguiendo el parecer del Consejo de Cardenales
que se ha formado para ayudarme en el gobierno de la Iglesia y en la reforma de la curia, he instituido la Congregación de Laicos y Familia, a la que se ligará la Pontificia Academia per la Vida, para la vida. En este espíritu de conservar lo esencial y reformar lo accidental para un mejor servicio a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, en el que la Iglesia está empeñada, creo que este es el momento de discernir juntos Catholici Fraternity e ICRES, a la luz de la experiencia de comunión que han comenzado a vivir, la necesidad de continuar profundizando esta comunión, conformando un solo servicio a la renovación carismática mundial, que represente a la sola corriente de gracia, sin perder las características propias de cada uno. Eso significa que ambos, Catholic Fraternity e ICRES, puedan ofrecer la experiencia vivida a la múltiple variedad de expresiones que el Espíritu Santo ha querido suscitar a nivel mundial. Les pido que Catholic Fraternity e ICRES vayan avanzando en este camino de comunión. E aqui o Papa cita Isaías 54, 2 a 4. Isaías 54, 2 a 4. Lego em português. Alarga o espaço de tua tenda. Ligeira estende a tua lona. Nada de economia. Estica a corda. Finca a estaca. Para todos os lados irás te expandir. A tua descendência conquistará nações que virão repovoar as cidades abandonadas. Não tenhas medo. Não ficarás desapontada. Não fiques com vergonha. Não há motivo de corar o rosto. Deverás esquecer para sempre a vergonha que passavas na juventude. Nunca mais hás de lembrar as desilusões do tempo de viúva. Profundizar e extender a tienda desta comunhão seria a melhor maneira de celebrar el Jubileo. Em la comunhão, todos se fortalecem e nadie pierde identidade. Isso seria uniformidade, la qual certamente não viene del Espírito, sino comunhão em la diversidade que ele suscita. Aguardo todavia respuesta a la carta personal que entregué a los presidentes de Catholic Fraternity e ICRES durante mi visita al tercero Retiro Mundial de Sacerdotes el 12 de junio pasado, donde les hablé en este sentido. Esta era una carta reservada que el Papa envió a los dos presidentes. En Pentecostés de 2017 se cumplen 50 años de la irrupción de esta corriente de gracia en la Iglesia Católica. Los invité
celebrar este jubileo de oro junto al obispo de Roma en la plaza de San Pedro. Que no sea la celebración de un movimiento que ustedes no son, sino que sea la renovación de Pentecostés para la Iglesia y para el mundo, junto a todos los cristianos que han vivido la experiencia de nacer de nuevo, de la que habla Jesús a Nicodemo. La Iglesia y el mundo necesitan hoy más que nunca del Espíritu Santo. Necesitan más que nunca el anuncio del querigma proclamado por Pedro en la mañana de Pentecostés. Y para eso, los cristianos deben estar unidos, como lo pide el Señor, para testimoniar juntos el amor misericordioso del Padre, que no hace acepción de personas, manifestado en Jesucristo, Señor y Salvador. Me alegra que dos personas que han colaborado conmigo por años en mi anterior diócesis, trabajando para una mejor comprensión y unidad de la corriente de gracia, como así también en la tarea ecuménica hacia la unidad del cuerpo de Cristo, estén hoy dentro de la fraternidad católica. Sus conocimientos y experiencia les pueden ser de gran ayuda para la puesta en marcha de estos dos grandes desafíos que tienen por delante. Termino reafirmando la misión que les diera el año pasado. Compartan con cada uno
avanti, all'alto, scoprendo che qui c'è una manifestazione forte del successore di Pietro. Abbiamo avuto tante parole dei papi, tanto amore, però una parola così forte e diretta è la grazia per tutti noi che abbiamo ricevuto questa lettera. Che Dio ci dia la grazia per vivere in questa strada. Grazie. Eu quero agradecer profundamente a Dom Alberto. Nós amamos a igreja. A tradução? Em inglês? Não. O inglês, sim. Nós amamos a igreja e nós confiamos plenamente nela. Então, nós vamos fazer a estrada, os caminhos com muita prudência. O executivo, é muito importante que vocês saibam. Nós estamos muito unidos e temos um senso de responsabilidade muito grande. A nossa comunhão, quero mesmo agradecer a todo o executivo e dizer para vocês que fazem parte do conselho que vocês realmente escolheram para o momento as pessoas certas. Vocês estão de parabéns. Parabéns para vocês. Porque realmente as pessoas são espirituais, gostam de rezar, gostam de adorar, estão realmente preocupados com o futuro da fraternidade, que as coisas caminhem bem, que a gente decida tudo junto, que a gente encontre o caminho junto. Às vezes um pensa diferente, mas quando a maioria vence, está todo mundo bem. Não, estamos juntos, estamos com vocês. É uma unidade mesmo, dada pelo próprio Espírito. Vocês possam ficar seguros disso. Agora eu queria dizer para vocês que eu vou arrumar um espaço hoje à noite, já me pediram, para que cada região possa conversar sobre alguns pontos importantes, se ajustarem. Eles têm ideia mais clara das coisas. Apenas dizendo para vocês que o caminho começa agora de um diálogo. O executivo hoje vai conhecer a resposta da carta, feita por um grupo, e a Michele também está com o conselho do ICRIS. É uma resposta dentro da obediência e de um caminho a ser seguido. Apenas saindo da letra e da vida prática. Desde os primórdios, que esse caminho de unidade sempre aconteceu. Aonde eu estou, era o gabinete e a sala de Brian Smith, que era o presidente. Durante muito tempo, esse caminho, essa minha amizade com Mateu Calise, ele era presidente, era vice-presidente do ICS e acho vice-presidente aqui da Fraternidade. Ao mesmo tempo, diversos sacerdotes do nosso carisma dão assistência a nível local aos grupos de orações a nível diocesanos, a própria comunidade, quase todos os nossos padres. Depois, diversos líderes, Inaldo, Aloysio, eu, já fomos do Conselho Nacional, diversos aqui, muito tempo do Serviço da Renovação como fundadores. Isso no Brasil é muito comum. Líderes dos nossos carismas estão a serviço da renovação carismática católica, porque a gente não se confunde, a gente se completa. Recebemos uma graça, ela que a gente porta, ela que a gente acredita que é o batismo no Espírito Santo. É só o que a gente sabe fazer. A gente se perde quando tenta inventar outras coisas. Depois, vamos ser honestos com nós mesmos. Um pouquinho de incenso, que ele me disse que faz bem. A Pet disse que ela me considera desse livro jovem um bom líder, assim, em termos de fidelidade ao movimento carismático, e eu sou mesmo. Está aqui a cofundadora, alguns membros, minhas filhas. Eu, com 17 anos, eu fui batizado no Espírito Santo numa vigília da renovação carismática católica. Então, a minha alma, a minha paixão é muito aos grupos de orações. Essa experiência das paróquias. Quantas vocações eu tenho
Desculpa eu dizer que talvez os melhores líderes, os melhores músicos, os carismas bastante autênticos, líderes que eu pesquei nos grupos de orações. Padre José, levanta a mão aqui. Era um jovem que liderava, talvez mais do que o padre na paróquia. Existia até dificuldade. É um excelente padre. De Dom Alberto ordenou, mas eu sei porque ele era um bom líder a serviço dos grupos de orações. Claro, o carisma cresceu, os frutos vêm da nossa própria, que a gente próprio semeou. Olhem para vocês, de onde é que vocês vieram? Por que vocês são fundadores? Por que vocês são portadores de um carisma? Olhe para Michele Moran, ela é de um carisma, ela é de uma comunidade nova. Olhe para Oreste, ele é de uma comunidade, ele não está aqui porque é diretor do ICRIS, não. Oreste está aqui porque ele é de um carisma, de uma comunidade. Vamos abrir também a nossa visão. Alguém comenta que a renovação está mais enfraquecida. Como está mais enfraquecida? Ela está mais forte. Principalmente se a gente tem esse entendimento claro, que somos uma só família. Quando somos carisma, quando somos as comunidades, quando somos toda a estrutura das comunidades, como Emanuel em 60 países, Shalom, Canção Nova e tantas outras aqui, com o serviço ao grupo de oração, nós estamos mais fortalecidos. O que acontece é que a gente pegou o bolo e fatiou, para tudo quanto é lado. Não, vamos unir esse bolo para celebrar o jubileu, todo mundo junto. E quem sabe, eu creio, o Papa está na nossa frente. Talvez nem ele saiba como fazer os caminhos, mas nós estamos dispostos a trilhar dentro da verdade, que passa por um diálogo de como se fazer. E eu concluo dizendo, a minha palavra para o executivo foi essa, e eu agora passo para o conselho. Eu não represento Gilberto. Eu não represento um carisma que está aqui. Eu represento uma instituição de mais de 20 associados. Então, o caminho que eu der, eu não assinarei, não farei nada, que pelo menos a gente não passe nesse discernimento junto. E o conselho sabe, a minha carta, eu só vou assinar depois que eles tiverem de comum acordo. Essa é a minha palavra para todos vocês. Agora, eu quero, mais uma vez, acolher ela, porque ela realmente é especial, gente. A Michele tem coisa que só a mulher sabe fazer. Tem coisa que é coisa de mulheres. Então, a Michele realmente tem essa graça de ser essa pessoa e no lugar certo. E graças a Deus, na hora certa. Bem-vinda, Michele, que vai falar do Jubileu. Agora eu não falo inglês, vou me arrumar. Thank you, Gilberto. First of all, I want to thank you for welcoming me once again into your council. It's a great privilege always to be among you, and I want to say that this has been the story that we've lived for many years, because in our statutes, both ICRES and fraternity have a juridical relationship. And one of the ways this juridical relationship is expressed is by times of me being present at some of your meetings and the president of the fraternity being present at some of the ICRES council meetings. And I've had the privilege to be among you many times over the years under the presidency of Matteo, and indeed as the president of ICRES to work very closely with Matteo and the fraternity. So in a sense, we've already been living something of the journey together. Of course, the Holy Father is, as his prophetic style, challenging us to more and to further collaboration, cooperation, and communion. And
we all need to take time to discern this and to work out the practicalities. But I just wanted to say to you that, in a sense, we have been living some of this over the last few years. Of course, now we're in a new time because we have the experience which probably doesn't impact directly most of your lives, but it does mine. And that is the situation of sharing one office together in San Callisto, in the Vatican. I think this is an important prophetic step that was taken in the spirit of Pope Francis, because we know one of the things Pope Francis is encouraging us to do is not to create multi-levels of bureaucracy, but in a sense to keep things as simple as we can, and that means where we can, joining together. So when Gilberto became the president of the fraternity, it was seen as that this would be a good step to take. From the ICRES point of view, because I am here alone, so I need to let you know that I represent many other voices that are not present with you today. In one sense, it was not an easy decision to share our office. It wasn't easy because, as Pope Francis has said, change is always difficult. We prefer to keep things the way they are because we're very familiar. But after prayer and reflection and discernment, the Council agreed this would be a good prophetic step to take to show the world something of our unity. And so we did take the step. And in a sense, it's unity in diversity because it's one big office, but there are 2 rooms, which is the section of the Catholic fraternity. So it's, we're all together in one place, but we're keeping our particular identities, which I think is very important in this current of grace of the Catholic charismatic renewal. Practically, I want to say things have gone better than we could have ever expected. Hallelujah. There's been a great harmony, working together with the brothers and sisters from the fraternity. Our staff share together in good ways. And when I come to the office, which is very often, I can honestly say to you that I sense now a stronger presence of the Spirit coming there, because there's, in one sense, 2 works of service being done in the one place, serving the one current of grace. So I want to say to you that practically the experience of sharing an office has not just gone smoothly in that it means there are no big problems. I think we have been mutually enriched by taking that step. So I share that with you because that's probably not something that you will personally experience, but that's been the experience so far. As Don Alberto said, we now have this, in this new time, we have this task of preparing the Jubilee for the whole of the charismatic world, but also, in a sense, for the Church. And the Pope defined this for us at the Olympic Stadium on the 1st of June when he invited the charismatic renewal to St. Peter's Square at Pentecost in 2017. So that's the goal. And our work now, Catholic Fraternity and ICRES, is to practically work towards all the preparations
that we need for this Jubilee celebration. I don't know if you heard in the letter from Pope Francis, it maybe needs a second or a third reading, but in that he was actually saying that the Golden Jubilee is not a celebration of a movement. And we all know that the charismatic renewal as such is not an ecclesial movement, although that's how we're classified by the church. But what the Holy Father was saying is that our Jubilee will be an opportunity for renewal of Pentecost for the church and for the world. I've only read that twice so far, but I think the Holy Father is really entrusting us with something beyond what any of us could have dreamed when we began to move in the grace of the charismatic renewal, in our prayer groups, in our communities, in our fellowships, to think that now, personally, we would be asked by the Holy Father to enable the renewal of Pentecost for the church and for the world. So certainly we are being encouraged to think much wider. And that reading from Isaiah 54, which many of us, I'm sure, in our own individual communities and realities will have reflected upon so many times, but I think we really need to look at that in a new way now, in terms of what it means to widen the space of our tents, to widen the space of what maybe we've said is the charismatic renewal. Maybe what we've said is a community in the renewal, or a ministry in the renewal, or a group in the renewal. We're being asked to deepen and to extend things, and we need to discern how to do this. For the Jubilee, as Don Alberto mentioned, we now have set up various levels of organization, because as you can imagine, we're thinking that for Pentecost 2017, realistically, there will be one of the largest gatherings that has been present in Rome for a long time, if we're able to mobilize the worldwide Catholic charismatic renewal to really make this pilgrimage. And I know, traveling around the world to the various continents, many people are already making all their preparations to be in Rome for our Jubilee. So there is a lot of work to do. And we are working as the executive of the fraternity and of ICRES. We're working together on this. We're forming various committees, and in fact on Monday, this next Monday coming, we will be together the whole day, just specifically working on some of the detailed preparation for the Jubilee. Like all big ecclesial events, there will be a number of days surrounding the Jubilee celebration. I can only give you the outline ideas at the moment, because we haven't worked on the specific details, and also we're in communication with the Holy Father to see what he expects of us for the Jubilee, because certainly he's given us an indication in his letter that he has some expectations, and so we need to now work with him to get the more complete picture of what he would like to see happening at our Jubilee celebration. But generally, we are anticipating that the Jubilee celebration will begin on Wednesday, the 31st of May.
So we will go from Wednesday through to the Vigil of Pentecost on Saturday, the 3rd of June, and then obviously Pentecost Mass on the 4th of June 2017. In those 3 days leading up to the Vigil, there will be a variety of things happening in Rome. Some larger events, so certainly there will be some kind of opening ceremony for the journey to the Jubilee on the 31st of May. We have some things that we're working on, but I don't want to get into too much detail today because the things are not firmed up. But it's enough for you to know the general pattern. There will be some celebrations for particular groups within the Catholic Charismatic Renewal. So, for example, it is envisaged that there will be a particular moment when communities in the renewal come together in a place for a particular celebration during those 3 days leading to the Jubilee. Similarly, there will be a time when the schools of evangelization, many of whom were birthed in the Charismatic Renewal, will come together for a time of celebration. We are hoping that there will be a youth festival where our young people can come together for their celebration. There'll be a whole variety of workshops and meetings and prayer meetings at different places in Rome with different language groups and so on. So there will be a program where you can look, for example, and find where tonight in Rome are there prayer meetings in Portuguese, or where is there a prayer meeting in Italian or English, so that, you know, many people can do many things during that time. We're also working with the Holy Father on the particular idea of how we celebrate the Jubilee ecumenically. Obviously, the whole event at Pentecost will be ecumenical with the Holy Father, but we want to have a particular moment when there is an opportunity to celebrate, to share together with our in an ecumenical way with our brothers and sisters. And again, we're working on the details of that. So I just want to say to you this morning to be thinking of this pilgrimage beginning on the 31st of May through to the 4th of June here in Rome. That's the kind of calendar date to get in mind, because I know from many countries, some people are making additional pilgrimages to maybe the Holy Land and then coming to Rome. And people are saying to us, when do we arrive? Well, really, the beginning will be Wednesday, the 31st of May. So that will give you an idea. And our final celebration will be the Pentecost Mass with the Holy Father on the 4th of June. So, as I said, I can go into too much detail at this stage, I think, is not too helpful because we've not worked on all the details. But that's the general picture for our Jubilee. And I think this step of working together, the Catholic fraternity and ICRES, on all the Jubilee planning, on all the organisation for the Jubilee, it will demand perhaps more than we've ever given before, because this is a huge task. And I think it will demand things not just in terms of how hard can we work, but it will demand things in terms of this collaboration and working together in communion, because Gilberto and I are completely agreed that unless our executive for the fraternity, our council for ICRES are with us, we're not going to do things. So, we have to work hard so that as leaders, as presidents,
we bring our people with us. And I think that's an important point for all of us to reflect upon this morning in the light of the destination that has been presented to us by the Holy Father, the big destination, and the challenge of reaching that destination. The important thing is, and you know this because you live your own realities, we need to be able to bring our people with us. Any change has to be something that, obviously, it presents a challenge and it's difficult, but it has to be something that in the end you're able to move forward together as a body to respond to that. And whilst Gilberto and I can sit, because we share similar views on this, and say, this is all wonderful, we know the reality, and you know the reality, that out there things are not always so simple. So we need to be wise, we need to discern, we need to take time, but not too much time. All these things need to be held in a very healthy tension. But I think it's certainly a new time. I think it's a very exciting time that Pope Francis is encouraging us to live. I think it's quite risky, so we all need to step up in terms of being people who are prepared to take risks and move out of our comfort zones. But this is really the message that Pope Francis is giving the whole church. So we, as charismatic renewal within the universal church, we have to be prepared as well to take risks, but to be discerning and to be wise. So that's my reflections. That's a little bit about the Jubilee. And once again, I thank you for the privilege of being among you.